प्लीज़ अपनी फीडबैक दिया करो। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਰਜਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਲੇਜ ਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੀ ਇਨ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਟੂ ਮੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੇयर इज़ अ यंग लेडी कॉल्ड शिंदी, शी इज़ कम फ्रॉम कैनेडा फॉर हॉलीडेज़। ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਰੇਮ ਲਗਾਇਆ, ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਦੇ ਮੇਕ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਲੁੱਕ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭੈਣ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਜੋ ਦੇ ਮੇਕ ਇਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਲੁੱਕ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਟੂ ਦੇ ਅਦਰ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ 30 years ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦੀ ਕੋਪਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, in areas like such as risk, audit, compliance and business management ਦੇ ਵਿੱਚ। In more recent years has undertaken non-executive roles with pension funds, has master's degree in management, IT, also had a special qualifications of CISM, जो Certified Information for Security Management, presided as a chair to many charities, ਹੌਂਸਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਨ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਂਡ ਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਫ ਹਾਂਸਲੋ ਇਨ 2017-2018। ਮੈਰਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਟੀਚਰ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ 3 children। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ 5 grandchildren। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਮਸਟ ਗੋਨ ਟੂ ਬੈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬੋਲ ਕੇ। Oh, don't worry. I think you and I have known each other for too many years. Too many years. And you've been kind enough to invite me to your show on more than one occasion. So I'm really pleased I can come again today. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਹਾਂ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਾਂ? ਮੁਕੇਸ਼ Just say Mukesh. It's easier. I've known him for many years, honestly. ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਨ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਂਡ ਐਕਸ-ਮੇਅਰ ਹੌਂਸਲੋ ਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਵੈਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਵੈਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਿਲ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਗੈਟ ਇਨਕਰੇਜਡ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਐਂਡ ਹਾਊ। ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬੁਲਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ, 2-3 ਵੀਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਜਸਟ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਟੋਪਿਕ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬੁਲਿੰਗ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਵਰਸ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
you might not find very pleasant ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, but that is life. Instead of ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ, it's better to listen to the hard words ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕੇ. Absolutely. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? Well, the thing is, sometimes people think, and first of all, let me apologize. I'm conversing in English because that's my mother tongue, even though at home they'll speak Punjabi, Urdu, Pashto, Gujarati, God knows what else, but I understand a lot of them. But my main language is English, mainly because of my ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਿਓ ਥੋੜੀ. Well, you'll have to kind of encourage me. But the issue around bullying, it's not bullying in its sense, because very many people actually harassed, and harassment is just as bad as bullying. How do you identify key card? There is not a lot different between the two, is it? There isn't, but there's a fine division. Harassment can be happening in very simple ways, just by you going to work, say, and someone's constantly doing things. Simple thing like parking the car. They might park their car right next to your door, so you can't get into your car. That's happening regularly. Now, do you call that bullying, or do you call that harassment? Harassment. That's a fine line. It's a very fine line. But the reality is that if they start damaging your vehicle, you'll start thinking, hey, this is going a little bit further than I expected. So you have to think carefully about that. But then when a child is involved, and I think when we start talking more, most of us have either experienced bullying or harassment during our lifetime. One way or the other. One way or the other. You just don't realize it until it gets out of hand. I don't know if I'm okay to say this. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, being a colored, ਤੁਹਾਨੂੰ sixth sense ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ you've been targeted. Yeah. And most of the time what the other person will say, that you've got a chip on your shoulder. Right? They'll use that excuse. But quite honestly, you have to think carefully about these things. And we'll go through some studies. Something important ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਹਾਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੁਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ what is bullying? Bullying is when you as an individual are being picked upon, someone is threatening you. And I use the word threatening in the sense that it could be someone just shouting at you, coming into your personal space up to your nose and shouting at you. That's bullying and threatening together. Absolutely. But the fact is, if it's constantly happening, or they keep saying, if you don't do this, I'm going to do you in, or I'm going to break your legs. And that kind of thing is really something to worry about. Many people don't report it. And organizations in this country are trying their best to help individuals. And many communities do the same. But Mukesh, as you said, we've been talking right through the show now. It's a very serious Absolutely. bullying. Absolutely. And the effect is really, really bad. It is. And I think let's take it down to the child level, because we'll have children, grandchildren, nephews, nieces around us. If the child is suddenly, all of a sudden, goes quiet, the child starts wetting his or her bed again. Or they start saying, I don't want to go to school. Or I don't want to do this. Or I don't want to do that. Your ears should be waking up. Mukesh, but these are the real signs, really. They are, but that's when you need to be awake. And then you've got to actually, if you can't talk to the child, get a friend of the family who the child has a relationship with, to actually tease out, and it may just be an elder brother or sister, or someone who might be in the educational field, just to ask them, we'll go and have a chat about something, and then talk about
what's happening. Is there something happening at school? Is there something happening at the school gates? When you're playing football, is something happening? Or you're playing tennis, is something happening? Those will be the signs. And you really got to find out and talk and give the trust to that child. Many people think, oh, it's just part of growing up. It isn't, because what happens when you're a child will stay with you throughout your life. And every time something happens, it will trigger that emotion. But you know, मेरे mind च बड़ा important गल्ला hope तुसी भी appreciate करोगे जो भी watch कर रहे हो. ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ, we parents take it very lightly. We put it down to, oh, he's growing up, he's becoming a teenager, and he's becoming a bit more careless. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. He doesn't want to do that. ਉਹਨੂੰ find out ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ change ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ. There's a reason behind it. Absolutely. And as the child grows up, say, for example, now that they're teenagers, the biggest worry we have at the moment, especially in many countries, and let's take, we're in the UK, in London. The number of knife crimes has increased. Absolutely. Now, the number of knife crimes could mean that the individual children or teenagers are being threatened. And if they don't do what they do, they're being told, we're going to stab you. That is frightening. They could even tell, okay, if you go and say, tell someone, we're going to stab you. Absolutely. So they force them to keep quiet about it. Yeah. But this is, I'm contradicting my statement. You know, मैं पहला बात गल करनी सी, I can say that now. Bullying एक चीज़ ऐसा दी है कि ना पहला तो most important parents का बहुत फर्ज बनता है. The world's got very cruel. I'm sorry, there are nice people out there, but very few number. Majority लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बहुत cruel ਹੈਗੇ ਨੇ. They're kind of, you know, अगर तुसी deprived area 'ਚ रहने हो, उत्थे bullying ज़्यादा increase हुई है. That is a bit of a big paintbrush saying that, because it doesn't have to be just in areas of deprivation. You know, even in our public schools or private schools, where you think it's all nice, and it happens there as well. And if somebody says to you, it doesn't happen, I can assure you it does. It just hasn't been reported. So it's important to understand that even if a school or a college is writing their kind of terms of reference, what is bullying, explaining bullying, unless you've actually had an experience of it, you won't really appreciate it. And some of the things which local authorities are starting to do is actually getting individuals who are willing volunteers to talk about what's happened to them. I know when I've done industrial tribunals where I've gone along to defend someone as a lay friend, not as a lawyer or a solicitor, but as a lay friend, we talk about what has happened. We explain what impact it has on the individual. And one of the things which I've always said whenever I've had to do this sort of thing is, did you make a note of when it first started? Because most people will actually say to you, when bullying starts, try and walk away from it. Because the longer you stay, the more you're going to feel intimidated, the more you feel threatened. It's better to try and walk away if you can. And one of the things we talk... Sorry, मैं interrupt नहीं करता, but we've got to go along side by side. My next question is, a lot of people will isolate themselves. Now, walking away and isolating yourself are very much kind of a similar thing. No, I would disagree, because when you walk away, you're actually trying to escape from the situation. And coming back to the life again, Yeah. and not isolating. And then what you need to do is talk about it with a close confidant. And this is what I was saying about getting a friend or a professional. Even your parents. Sometimes people think, oh, parents don't listen. Actually, parents do listen, and they want to do that. And you may have seen on the TV, there's been a campaign about it's good to talk. It's not an advert for a communication company. It's actually that a parent was talking to his daughter to find out what had happened. And slowly, slowly, they opened up.
then the parent could go to the school and actually confront the school as to what they were doing. The school had procedures, but actually to make it enforced is really important. And to actually say to the school, what are you going to do about it? This is my child. You tell me that you've got policies and procedures. Now demonstrate that they're effective. And that is really important. And if they can't do that, then escalate. See, we're talking about the child at the moment. Child means a young person under 12. Those are the people who need help. They're the people who cannot defend themselves. They're the people who need to speak to someone. Because उन्होंने पास confidence नहीं है, because the way ਅਸੀਂ अपनी life lead ਕਰਦੇ हैं, running around, making ends meet, cost of living वगैरह बड़ा भार ਹੁੰਦਾ family ਪਾਸ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ. Or bunking off school. Bunking off school. Yeah, bunking off school is a common feature of a child worried. ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. You know, that signs are there, but we parents overlook all those. Yeah. However, now with a lot of communication taking place on social media, on the TV advertising, as well as parents being told at briefings at schools, because sometimes they're invited to listen to a speaker just like myself to talk about bullying and what's happened. As a teenager, it's even harder because now we have things like county lines. The police are very mindful of that. The threats of violence. And then the other thing which when you talk about is money. Bullying. There's so much bullying going on because someone has said, oh, take some money from me. Don't worry about it. Next thing you know, that person is back again saying, I lent you some money. By the way, the interest is this much. You need to pay me now. If not, I'm going to double it. If not, I'm going to break your knees. That, during this current cost of living crisis, has become even more relevant. Exactly. So bullying doesn't have to be very subtle. It can be in your face with the violence. देखो मैं ऐसी बच्चों की गल करते ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਸੈਕਸ ਕੇ ਵੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਸਤੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਰੇਸ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. then there's a faith ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਥ ਦਾ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. You were mentioning earlier. Well, I was saying at home because quite often many people forget that one of the biggest areas is bullying at home. And someone says to me, how can we sort that out? Well, next time, I don't know whether you're aware of it, but I remember recently just going on the motorway and I just went to the bathroom and I saw this sign. And the sign said, this is a safe place. Really? And when it means this is a safe place, it actually then said, if you feel harassed or being bullied, please contact one of the staff and we'll help you. But this is a great ਤੁਸੀਂ hint ਦਿੱਤੀ ਹੈ. This is at the services at the This was just on the services, but I went to one of supermarkets, these big supermarket, and they've started doing the same. Really? That they've got these symbols there which actually say this is a safe place. So, for example, if you're being bullied in such a way that somebody starts chasing you, what do? Many shopkeepers will actually say, come inside, and they will call for help. Many people don't even think of that. So next time you're having a coffee and say, for example, you see somebody running, you need to think what's happening. But the message I would say that a lot of shopkeepers today now offer a safe place in their store. This is so important. It can be even in a pub. Mukesh, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ना, जिन्हें भी मेरे लोग शो करते हैं, ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ. ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਇਲਟ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ Next time you go to the bathroom, I got to see that. I got to you check got it to out on that. look out for it. ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਫॉर द ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੇਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਦੇयर Absolutely. there's a safe place there immediately you can ask for help Yeah, absolutely. And that is, it's so important in this day and age that needs to be remembered. ਇੱਕ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਫੈਕਟ ਫਿਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੀ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਟਸ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ It is, but it tends to be on a higher number of men against women and children. And children. Yeah. Rather than the other way round. But yes, men do get bullied. By their spouses. But important thing is, if it's happening, what you need to be able to do is actually get out of the house if you're not locked in. And when I brought up the thing about the service stations, many people don't realise that there's something called sex trafficking going on, where women, young girls, even young men are being trafficked for sex. The reason why they've started putting these stickers up is quite often they are intimidated to such a way that their families are going to get bullied in their home countries. So the people are actually being able to go to a safe place. It could be just a restaurant in the services, and someone will put you safely on one side and call for the police or whoever. You know, it could even be social services to offer help. Tell me, sorry, time, but if I believe there are only about 3-4 minutes left for the break. We have not covered much at the moment. It's too big a subject, sir. Such a bigger subject. Honestly, मैं क्या सी इसे touch on करेंगे कोशिश करेंगे कि जितना कितना मैं cover कर सका काफ़ी important गल्ला है कोई fact and figure है जो भी थोड़े पास लेके आवांगे किस तरह के लोग ने है जो bully कर दे रहे are they sick in their mind? Most people would consider that, but They actually, consider that, no? I would, but I would actually say that these individuals are actually themselves quite often vulnerable, and they may have had an experience, and they're now reflecting back when they've got an opportunity to kind of attack individuals, and it doesn't have to be physical; it can be mental anguish, it could be all sorts of things. But can I put it down too because they're looking to gain power, jealousy, control over you. अगर तुसी weaker है गए हो they want to prove कि मैं तेरे stronger हैगा in different forms you're 100% right, and I think the important thing is, around that is that when the psychologists look back at history of that individual, they may have found that when that person, they themselves were bullied or they were intimidated or there was something done against them, as they've grown older they've held that inside themselves. Really? And then they then think, I need to do something. Nobody's listening to me. I'll do the same because it's normal for them. So that's why, you know, when you reflect back, that's why I keep saying to people, nip it in the bud when the child or the teenager experiences it, so that you're actually able to help. Not wait till they've committed a crime or they've started doing the same thing to their partners or to their children. And it's really important that we do that. But jealousy is a factor है because जिथे low access to education जिन्हां नू हैगी है, deprived areas हैगे ने, if you're not doing better than the person you're meeting on the road or at workplace, there are a lot of factors involved हो जांदे ने. Jealousy is one word जरा सारे नू cover करदा हैगा because you can't be what that person is, फिर तुसी bullying start कर देने. Well, an old English expression is keeping up with the Joneses. Oh, keep with the Joneses. Right? Keeping up with the Joneses. What's to say that the family next door don't start
doing things just because of what's happened to them. Now, if it was me, I'd just ignore it. I don't want to keep up with the Joneses. But what happens if that person then starts intimidating you by saying, you're poor, you just don't look after your garden, you don't do this? Suddenly that grows from harassment into actually bullying because they're making you do something. So it's something that can happen just on your cul-de-sacs, just because of that. You just look around London. But a different form चाहती है, पर you know, you need to understand. टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है, बस थोड़ा टाइम रहना, ਅਸੀਂ थोड़ी ब्रेक लवांगे. सेकंड पार्ट कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट एंड फिगर दवांगे, थोड़ा सीरियस टॉपिक होएगी. प्लीज़ बुरा ना मानना, बिकॉज दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अकाल चैनल सारी कोशिश होंदी है जिथे भी तुसी दुनिया च बैठे हो टू ब्रिंग द न्यूज़ टू यू, तो ताकि तुसी तुहानू पता लगे कि हो रहा. एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ ਅਸੀਂ डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करके तुहाडे पास शो लैके आए हैं. तो उम्मीद रखता तुसी लाइक करोगे. प्लीज़ डोंट गो टू फार. छोटी जी ब्रेक लैके ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ वापस आने हैं. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट. बुलिंग टॉपिक बड़ा सीरियस है, बड़ा वाइड है. यू नो एक घंटे इन्होंने कई घंटे चाहिए ने. एक बार कोशिश करेंगे, बाद बीच थोड़े महीने बाद फिर टॉपिक करेंगे. हमेशा मैं शुरुआत कह सका प्लीज़ अपनी फीडबैक दिया करो. साड़ी भैन शिंदी ने जो कैनेडा तो आई बड़ा एप्रीशिएट किया, बड़ा दिल फकर वड्डा हो जाता गल्लां सुन के इदां दियां. अगर कोई भैड़ा भी है ना, भैड़ा नहीं होंदा. वी लर्न एवरी डे. देयर इज़ नेवर इनफ. वी नो हर रोज़ साडा सीखण दा चांस होंदा, हर ਅਸੀਂ दफा लर्न करते हैं. सो प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करो. ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, I'm going to talk about ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਨਾ. ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ instead of feeling offensive ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਡਨ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ. ਕਿ ਜੋ ਫਿਗਰ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਲਾਈਕ ਲੰਡਨ ਦੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਮੂਵ ਫਾਰ. when you say serious problem, but this is one of the most serious problems as well, because ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ. Now I understand there is a lot of increase in child suicidal and self harm. ਕਿਉਂਕਿ the lifestyle ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. That's what you've said about the figures is increasing, and it's a worrying factor. Worrying factor. The worrying factor is that these days bullying just doesn't happen necessarily on the street or in the school direct to your face. Now children have technology, and the technology is also creating another medium for harassment. They may, for example, you know, one of the things I recently saw was that they were taking the picture of the head of a child and putting a different body and then sending it over the internet to other people. All these things can be done. They're quite, yes. Right? But that is becoming more, you know, there's more of that happening. But people say, oh, it's just a joke. But when you're actually cutting the body up and sending it of a naked person or a naked child, now, how does that child feel? Exactly. And if it's happening all the time, that child feels put down. Just by the fact of them being put down by this constant, and you know, we've talked about harassment, we've talked about bullying, but it is bullying that they're forcing these people to feel like this. Many of them feel that it's not worth living. Many of them have not had an opportunity to speak to someone or do something about it. Or if they have, they haven't been successful. Then what you find is that they're looking on the internet again on how they could kill themselves, how they could harm themselves. And the number of cases you see in Casualty or other places where a child has actually done cuts on their arm just so that someone knows that something's happening.
But the reality, Attention seeker really, no? absolutely, Either they turn to drug or they turn to alcohol. that's true. But the physical violence on themselves, That's the serious. self-harm, That's it's serious. really serious, because if they see that's an easy option, Oh. because if they don't have the money for the drugs, they don't have the money for the alcohol, they do this. And then what happens? This is all on the social media. It's all on social media. It's on social media. And children these days, if they don't have a mobile phone, right, then they're treated as second-class citizens. And if they don't have a phone with access to the internet, they're treated again as a second-class citizen. that comes to my mind, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਚ ਹਿਮ ਓਵਰ ਹਿਸ ਹੈਡ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਈ ਸਮਵਨ, Yeah. do this and don't do this, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ Well, there's ਕਰਾਂਗਾ. that, or the other children are so wicked, they could actually say, why don't you kill yourself? Exactly. And the child or Takes the that in. teenager takes it inside, and guess what? They look up, how do I kill myself? It's not worth me living anymore. All these people, no one's listening to me. And just in the past few weeks, we've had case upon case of that happening, where a child has committed suicide just by looking on the internet on how to do it very easily. And it is so frightening for parents. ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, I wish that we could find somebody who been through this, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ, as you said, you hear from the horse's mouth, ਕਿ how did he feel and how did he or she cope with it to come out of it. ਇਹਦਾ ਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. The scar is there, and the point you've raised about getting people to speak. There are charitable organizations which help people and also enable them to be able to give their story about what they went through. And what I say to organizations and to schools and colleges is that you need to perhaps hear it from the horse's mouth. Exactly. Because you're sitting there, all hunky-dory, middle class, you're living in a nice home, and you've never experienced it. But you're in an academic situation or in a workplace. You should know what to look out for. You should understand the signs. And I don't want to repeat myself, but it's important that people do notice the signs. If suddenly something changes with your friend, why don't you ask your friend what's happened? And that's really important, the abilities to communicate and ask that ਮੇਰੇ ਪਾਸ question. ਨਾ there's a study which uses national data report ਕਰਦੇ ਨੇ. Again, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ as today ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, 37 per 10,000 ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ, against 12.3 boys ਦਾ. So that shows, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, you try to find out ਕਿ ਗਰਲਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, because girls ਪਾਸ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, and they're going to blame the girl, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, and they're scared ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ. Boys are a bit more daring, they probably talk about it, you know. I would question that thinking, because boys are actually more quieter, quite honestly. You They think tend so? to think, oh, they just brush it away and we'll get on with something else. But these are the reported cases. They no? are reported, but you're talking about 10 or 12%, and the other one is like 35 to 45. 37, huh? Yeah. So, take that into account. And also the fact that it's a study done in a different country. It's not done here in the UK. If we were taking the UK example, it might be slightly different. But the principles are that girls do tend to talk to each other. They also have more friends. Boys have fewer friends. And they also don't like to be seen as a sissy, yeah? Being weak. And that macho thing is what causes the problem. But with girls, they can be really, really bad. And I'm not going to be sexist or misogynistic by saying that. But there are individuals who will make other people's lives miserable just because of their color. It could be
the fact that they suddenly realize that they're not one particular gender, they might be something else, and they're being picked upon. And then constantly being harassed to the extent that it's not worth them living. देखो जो फिगर पता लगता है ना बड़े शॉकिंग होते हैं 1 in 4 gets bullied at workplace 1 in 4 yeah 23% British workers get bullied at work 25% made feel left out of bullying हो गया because they are neglected they don't think they are capable or fit enough to sit among them ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ intellectual ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ and 12% struggle to make friends ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਟਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਊ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਊ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ he did everything what he could do ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਪ ਕਰੇਗਾ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂ ਸੀ ਹਾਊ ਡੀਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ The way people say is that you become an adult when your parents die. Other than that, you're still a child. Because even though I'm a grandfather, my dad will still treat me as a 10-year-old. Yeah, ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ you're a child. Yeah, you're still a 10-year-old. You're still a child. Yeah. But let's go back to the work thing. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਆਊਟ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਆਸਕ ਯੂ ਗਿਵ ਸਮ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕਾਨ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਵਨ ਦੈਨ ਦੀ ਅਦਰ No, it is a partnership between the school, the local authority, social workers, and really important are the parent governors, the ones whose children go to that school. Because quite often they're not necessarily engaged and there aren't enough volunteers to become school governors. And what I find is that we're walking in a dream that everything's being done for us. The reality is that you don't want to be a bystander. You want to be part of your community. One of the easiest way is to actually get on a school governing body. Be part of it, understand what's happening. Not necessarily because your child is affected, but you should be ready. Help others as well. It helps others. In our society, one of the most important things is seva. Really, we need to be doing that at different levels. And you shouldn't just be standing there as a bystander. You should be involved at different levels within the community. एक गल मेरी याद रखियो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं दिन रात करके पाठ पूजा करता रहा मैं माफिया मंगा मैं जो भी मर्जी करा ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਧਾ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ But that's true, but we don't forget in our society there also is the issue of jealousy. And we haven't covered that topic. We haven't covered that topic. Okay, that might be for another show. But the jealousy aspect could also end up becoming the harassment to the bullying. Because if you're constantly seeing this situation, you need to handle it somehow. And we go back right to the beginning of this interview, that we need to talk to it with a friend
and you need to be honest, and your friend needs to be supported. ਪਰ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਵਾਟ ਦੈਟ ਮੈਨ ਹੈਵ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਗੋ ਇਫ ਯੂ ਪਿਕ ਸਮਬਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Yeah, I want to be like him. Yeah, you're right, and that's why I was saying about being engaged in the community. Quite often, many of our children will not see role models coming to their schools or colleges or academic places. Even at work, a lot of companies now engage professional speakers to come in as role models so as to attract people to apply for jobs. And and we talked about industrial tribunals, having gone to them. Bullying at work is something which should not be ignored. It's much harder, but I put it to you. Who's the witness at that time? There isn't. There's just you and the bully. One against the other one. The one against the other. The strength you have, and I always say to everybody, is when I've interviewed them in preparation for the tribunal, they say, did you make any notes after this happened? Time, Did you place, say the time, date, where it took place, what sort of things were said? A lot of people will say, no, I didn't. No, I did. But some of them, because they've heard of this sort of situation, they have. When that is done and you turn up at the industrial tribunal against a bullying situation where the employer has not done anything, it's the employer who is held equally responsible for that employee who's doing the bullying. The HR department, they are equally responsible and they'll be representing the company. So it's really important that if you are feeling bullied, write it down. Talk to your trade union. Yeah? If you've got a trade union. If you haven't, then there are people just like myself who are lay friends. And they will give their time pro bono, which is free. But I can't take on any more work because there are so many people who are saying, can you help me do this? Can you help me? My wife is getting a bit upset with me. That she says, what about doing the housework as well? Yeah. Your job is also to fill up the dishwasher. Yeah. But I think it's important that I still give that. And like you said, I continue to do that. But there is an element of making sure you support your community. And the word seva comes to mind. मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪਰ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਭੀ ਲੇਟਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡ ਵਾਈ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਵਾਈ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਸੇਵਾ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋਟ ਲੀਵ ਹੋਮ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਪੇਡ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਗੋਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਕਾਂਟ ਆਰਗਿਊ ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਹਾਊ ਦ ਵਰਲਡ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ Yeah, and I think the social work which is necessary, there are hundreds and thousands of people just like myself who give, whether it's in our local community, national, internationally. It's really important that suddenly your worldly knowledge will also increase. I put my hand up for that. I do that as well. Okay, Mukesh, I'm going to look at the camera. Okay. Please take your time. Mere paas hai ki don't suffer in silence. Yeah. Talk to somebody you have a confidence in. Yeah. There must be someone around you you can trust. Yes. And having spoken will save somebody's life. Yeah. And don't forget one other important thing. Remember what I said about the shopkeeper or the service station. Yes. A lot of people don't realize that there is a safe place. Remember that, and next time you're out, have a look at those signs. A lot of shops are now putting them up. So from me, I would say everything Pal has said, plus remember what the last thing. Remember the shopkeepers who will help you. But also, if you feel you're being bullied, make sure you write it down somewhere. It'll also take the pressure out of your mind. So it's important to write the time, the date, where it took place, and who was doing it. Because it can be more than one person. And they could actually be colluding. 2 or 3 of them could be doing this every day to you. And you need to have the evidence. The evidence will be your book.
and that's what you will play back at either in the civil court or a tribunal if it's a work-related thing. So that's my message to you all. ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਵੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਕਿਸਮਤ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। It's being worldly wise. Worldly wise. Worldly wise is the thing. But everything we've talked about, we've only tipped of the iceberg. ਬਿਲਕੁਲ। There is so much more, and I would put it to you, we might need to do maybe half a dozen episodes of this show, but we need to get some other people. This is again the figure, I got it lately. It's a huge number. 60% of parents with the children from 14 to 18, they have experienced their children being bullied. Yes. Now, these are the reported cases. Like you said earlier, there are maybe even twice the number are not being reported, not being talked about. Yeah. And the thing is, when you're at that age of between 14 and 18, the environment they're in could dictate that they're under pressure to buy or sell drugs. They may be forced to carry drugs, and that's an expression which we call county lines, the police call it, where individuals under the age of 16 are being asked to carry drugs from one city to another, knowing full well that they can't be arrested. So these gangs are using young people to do that, and they may be bullied into doing that activity. You know, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ them in school, front gate ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Now, what happens in between? They haven't got a clue. A lot of things happen between that time. They do. And what I was saying about county lines is one of those examples where children will slip out. Exactly. And they'll just carry on. But you've got to watch out for those signs of suddenly, say for example, they are involved and they're being rewarded by giving a £20 note, and suddenly you see them in the new shoes or they've got the latest t-shirt, and you're thinking, I haven't bought them that. Where has this come from? You as a parent have a responsibility to then find out that is my child going to school. Mukesh, ਮੇਰਾ time very fast ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, there is another subject came along into the research ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ fraud ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ fraud ਕਰਦੇ ਨਾ, they pick up on vulnerable people, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fraud ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, and they give them a cut out of their ਜਿਹੜਾ fraud financial ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ we'll talk about it on a different show। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ employ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਚੋਇਸ। ਦ ਜੌਬਸ ਆਰ ਹਾਰਡ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਸੇਜ਼ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। And like you said, wife ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। You trying to make both ends meet, then ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। There's lot of things got. The world is gone very, very, very cruel. It has, and with let's just stick. It's all about mule. You being a mule or carrying. That's what I read. Yeah, and what recently has been happening that many foreign students have been here, and because they have accounts, what they're being asked to do is do multiple bank transfers of this illegal money, but under the figure of £10,000. So that it doesn't get reported to Her Majesty's Revenue and Customs. So if they do £9,000 3 times and they get £500 for that, that student is very happy, thank you very much. But are they being forced to do that? That I don't know. But they could be. And these gangs could be doing this. And they could be threatening them back home. For all you know. ਬੜਾ ਰਾਈਟ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਮੈਨ, ਅੱਛੇ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਫਾਲ ਅ ਵਿਕਟਮ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋ ਸਟੂਪਿਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਫੋਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਦੈਟ ਗਾਈ ਵਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਮੀ ਡੂ ਇਟ ਆਈ ਲਵ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੈਵਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਦੇ ਮੇਕ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ and we're currently with the cost of living crisis it's only going to get worse Exactly. and someone can shoot me down for it for saying that but the reality is that it's getting harder we already have the situation of heat or eat but there's another part where the cost of living crisis is held as community care. How am I going to pay for some of my care? Because the government isn't doing it anymore. I have to fund it somehow. So there's Mukesh, thank you so much. Really appreciate. I hope मैं जितना दा शुक्राना करदा तो भी अच्छा लगे हुए ਤੇ ਜਨਰਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਪਿੱਛੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨਟ ਇਵਨ ਪੁੱਟ them together ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਮੇਡ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਲੁੱਕ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੈਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਲੁੱਕ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ Yeah, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ